thầy ạ, em nhớ tôi tiếc vẫn 11 hình ảnh. Mới tiếp câu này không có trong ngân hàng này. À nhưng mà em biết Story of my life, I take her home. Và chấn động tự động. Ngoài ra còn có chức năng tư vấn chatbot hỗ trợ người học và giáo viên, sử dụng các công nghệ hiện đại như Docker, Redis và Piano. Thì cái này em thấy nó để cái câu hỏi là ở cấp độ database thì tất cả các bài tập mà có trong trường hợp giải pháp giáo viên giống như lưu trữ
Đây là ta đi vào nội dung thứ nhất. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and staying there. All right. I'd like to get started. Today we're going to talk about GFS, the Google File System paper we read for today. And this will be the first of a number of different sort of case studies we'll talk about in this course about how to build big storage systems. So the larger topic is big storage. And the reason is that storage has turned out when you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there, typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app. Hi everyone, this is GKCS. Today's topic is a very important one. It comes up often in distributed systems and it's called consistency. So consistency is usually related to data. That's what we'll be looking at today. And you'll hear this topic come up often, whether it's the CAP theorem, where C stands for consistency, or you might have heard it in transactions, database transactions. C again here stands for consistency. So what is consistency? Well, if you have multiple copies of data, those two databases should match each other. The content should be the same. That's the general idea. Let's take a simple example. Initially, let's take Facebook in their initial days. So we are in the Harvard campus right now, and we have a single server, and we have a single copy of data which different students from all over campus connect to. Now the idea is that if a user creates a profile, then the database system that we have, whether it's a database or a file system, doesn't matter, but it's a single copy of data, so this profile will be created in this space. And if another user wants to actually see this profile, so there's user A and user B, B wants to see A's profile,
profile A has been created over here. When B says get me profile A, all you need to do in the server is to check your database, check for profile A, and return that as a response. So this is perfect. It's giving you the right information. What's the problem? The problem is that you have a single server, which means that this is a single point of failure. What if there's a network outage? What if a tsunami hits this server? You're going to lose all the data. And even if that doesn't happen, even if you have something like a power loss, then your system is down. So that's a problem, and that's called a single point of failure. You just need one strike to take out your entire system. Facebook is out. But these are the initial days, so maybe it's fine. What else are the problems? The second problem is that you might have a lot of users coming here. So you might need to scale the server. But up to what point do you scale the server? I mean, how many boxes do you buy? For a single box, if you increase the capacity of the server, up to what point do you go? I mean, soon enough you'll hit the supercomputer range. So that's going to cost you a lot. It's not like you can get supercomputers at the supermarket. So the cost of vertical scaling is going to be high, and after a certain point in time, it's actually going to hit a limit. You cannot handle that many users in a single computer. The third one is that you might have multiple users from various parts of the world connecting to this database. So today it was open for Harvard, tomorrow it's open for Oxford, so that's on the other continent, and for them to actually connect to this database takes a lot of time. So the latency here is really high. That's, let's say, about 100 milliseconds. You want to cut this down, you want to bring it down to 10 milliseconds, it's impossible. Because the amount of time it will take to hop from the Oxford server through the routers and finally hit this Harvard server is going to be something. There's something like latency. This is high latency. Okay, so how do we mitigate these problems? With a single server, we cannot, because we have seen that there's a vertical scaling limit. So we'll probably need to add more servers. And that's, I think, exactly what Facebook did. Let's have two servers, one in Harvard and one in Oxford. So this is the Harvard server and this is the Oxford server. Okay, and there's no communication between them. That's exactly what Facebook did. They didn't have any communication between these servers. They just had data copies relevant to the students here. So all the Harvard students would connect here and all the Oxford students would connect here, and then they would be able to see each other's data, but only limited to the campus that they belong to. Of course, there's a problem here. There's no data sharing. So what makes Facebook is that you're able to share data, and that's not happening right now. There's no way to share that data. Why would you choose this? Well, you might choose product-wise that people don't care about sharing their data. Maybe this is all about events in that particular campus, so there's no way a Harvard person is going to go that distance. But eventually, this is not going to be good enough. You'll need to share data, and that's where the problem comes in. Let's say we try to avoid this problem as much as possible. We say that if you need any kind of Oxford data as a Harvard student, you connect to this server. Cross-continental, that's okay, but you connect to it. We are not going to keep any data belonging to Oxford in any other region. That's one way to start, but the older problems are still alive. For example, if the Oxford server goes down, then it's still a single point of failure. The other thing is that latency. If a Harvard student needs to connect to an Oxford server, it needs to go all the way from the US to UK, which is going to take time. So latency is still bad. The single point of failure is still real. What else? Cost of vertical scaling. Well, yeah, you can argue that the number of Oxford students can become huge, but that's not really a concern anymore. So we have kind of solved this. What are you doing? I know. Nghe không? Alo. Anh mua. Mua. Đi
Mình đá trên nước nào hay đá? Mình trên nước nào đá? Use case by spreading our data according to where it belongs, but we still have problems of latency and single point of failure. So what can we do? Well, to reduce latency, we can kind of cache some of the information. Some of the Oxford information right here in the Harvard server. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. So maybe there are some popular profiles that you want to see on Facebook from Oxford. Well, you have it cached here in Harvard. So you fetch it once, and then you cache it here, and then you keep giving a response back. So the way it's going to happen is instead of connecting directly to the Oxford server, you actually talk to the Harvard server. The Harvard server sees that does this profile exist in my cache, the one that you're calling for, get it. Assume that this profile does not exist, and it is found in the Oxford server. So you mention that in the request, get A from Oxford. Okay, and then it actually sends a request to this server, which gives back a response with the profile. This profile is then stored in the cache, returned to the user, and now if any other user comes here, then you have that profile right here. So that will reduce latency, but will not get rid of latency. There's still the chance that you're... Hey, Chris. Yes, Chris. What? Mấy cái lưu vào đấy. To a good joke. Nhớ mà sau này mày cần thì mày vào cái profiling này này. What is có tâm mày vào. Timing. Good joke. Đấy. Have you ever had this happen to you on Facebook? Someone posts something and you have a witty comeback already. Còn ai vào không? So you fire up your pictures, type it out, post it, and zing! Your joke is first. You win. All the karma shall be yours. Then you reload. And you notice that listen, we really need consistency now, since allowing the... Is that each replica recent value of latency, but not available. So let's say operation A is dependent. So in the context of a distributed system, consistency can mean different things. One is that each replica node has the same view of data at any given point of time. So let's say we have 3 nodes, replica nodes N1, N2, N3. Then at time t, for any given, let's say, value or should have the same value for all the replica nodes. Other definition could be that each read request gets the most recent value of write. So let's say the value of x was updated somewhere x on the p and man in the system. Let's review the now familiar definition of sequential consistency. It says that the result of any execute. Let's review the now familiar definition of sequential consistency. Còn phần sau. Ta xem rồi mà. Ta yên còn phần sau của cái này không? Có. Đâu? Đoạn sau nó còn biến thành đâm xuống cơ mà. Tuấn lại xem mấy cái này. Không có dùng TikTok không? Dạ đấy. Mày đùa tao. Đấy, nó vẫn không. Mà nó ở đâu ấy? Gửi tao phát. Cứ ghi tin tôi vào đây. Tao rồi ghi tin tôi vào rồi mà. Cứ ghi vào. Hoặc lên YouTube có mà. Vào đi còn đi. Lên tiền tôi. Không có đoạn đầu thôi Tấn ạ. Đoạn sau. Ịt mẹ xong. Ịt quá nghèo. Đây. Không đem điện thoại để Discord rồi, dùng mấy kia đi. Discord đây. Ê, tôi thấy có tôi Discord không? Đây đang vào đây. Không không. Con đấy. Đang vào. Vậy Tuấn đi rừng vậy.
từ kia. Bê kìa, bê luôn đi. Bê luôn sao? Còn nữa, cắt đi. Bom bê. Ok. Tung. Đang đến. Bom rồi đấy. Con mẹ nó yếu rồi, một yếu. Yếu. Sát thủ ấy. Sát thủ đi. Dép trong rừng được mà. Thằng Hùng bật đầu ông chưa đây? Đừng có ổn đấy. Hùng chắc chắn là chưa bật lầu ông rồi, phải bên đấy thử. Bật lên Tùng đi. Cũng được. Team địch lấy giấy này bày biến này kia cô không biết là. Sao bật lại? Tôi nghĩ là tao cần quyền năng lớn nhưng mà. Đẩy đi. Lo vào này. Mẹ đi này rồi. Vách còn lồn. Không đây rồi. Xong một tí nữa tao đổi đi tao flex. Tao vứt cái này đi. Có này ghép. Này đéo mua chưa? Xong rồi tao vứt. Này đá. Xong rồi tao đổi. Tao vứt này khổ vai gắt. Hiểu chưa? SG làm việc gì? Bù nào? Đây. Khổ này. Đây khổ này. Đưa tao khổ này. Đưa tao khổ bên nhanh đi. Tao khổ Gali đấy. Tao cho khổ Gali đấy. Hùng mày đi về à? Mày vào đi. À không có đâu. Không đừng tắt. Đây có này, cẩn thận này. Tôi đổ hết đấy. Còn trong sai đứng đi đá. Mẹ cáo Tùng nhá. Ôi cầm khẩu như tất cả rồi. Một shot kìa. Shot à? Hết rồi, chết rồi. Mid anh em ơi. Mid. Đây mid cứu tao bây giờ nó đầu rồi. Tùng chết rồi. Mất. Có Tùng ơi. Ok. Tùng như cắt. Đi. À đi cái bắt rồi. Ở hết mẹ được. Mày đi vào đây à? Đây à? Chúng ta đẩy với mày luôn. Một shot đấy. Đây thành thì có mẹ cuối shot. Ba thì đéo phải làm gì. Cơ mẹ có hiểu. Thằng nào vừa dẫn đầu tao ấy. Thằng đá vừa dẫn đầu tao đúng không? Ông Thằng đá chứ thằng nào? Hùng đúng không? Thằng Hùng, tao nhớ có tên một can. Mẹ mày ăn cướp rồi em ạ. Cái tụi nó đừng smoke bên này nhá. Nhìn đầu là cái lồn gì đấy. Nó ra đấy. B có. Cứu. Đây chờ. Có con cặc. Đi.
đâu ấy, ở đâu ấy? Sót. Để ghép. Còn anh em ơi. Rồi. Bà. Đi, mẹ, ốp. Quá chán. Thì hai thằng một này đều biết chơi rồi. Một này đều biết chơi đâu. Lên một clear đi. Mẹ. Ui rồi. Hai bom cuối à? Hùng ơi lấy ốp không Hùng ơi? Tao cho rồi. Cho tao. Đây, đứng sau tao nhá. Đi con mày. Như nào? Đứng sau tao. Đừng bắn tao là được. Về à? Đi cái này này, đấy, đi cái này. Đi hàng này á? Đi hàng này đúng không? À, bỏ lon đấy. Cuối lon. Lầu. Cuối chưa cuối đâu. Ôi đi bé đâu ấy? Nóng. Không, chỗ pit à? Trước mặt đấy. Trước mặt phòng. Đi mẹ. Thế là hai đứa ở đây luôn. Long một Long ở đây. Long yếu rồi rồi. Đấy.